family. I'm Wamboi. I'm Kajim. And your best friends forever. So today we are with a very good video. Anyway, ukiona tumeshika this one, I will tell you what it is, but of course we have to introduce mtu before tuonyeshe. Nilikuwa nataka kuonyesha vizuri wa guess. Wasi guess. To introduce mwenyewe. Yeah, we want to introduce Computex. Yeah, Computex IT Solutions. Yeah. Welcome, Ramros. Thank you. Karibu sana to our YouTube channel. Asante sana. We are the Kajim family. Yeah. And we are so happy to host you here. Yes. I'm happy to have you here. Yes, tumefurahi sana. Yeah. Sasa naweza wa introduce sasa. Hebu guess nini? Guess. And of course Computex wako hapa to make sure that our house is safe. Everything yetu iko safe. Salimia watu Jontes. Hi guys. Lakini umezoea hizi mambo, sio? Yeah, kabisa. On camera. Na wewe unatuzia makamera. Yeah, so guys, we have never installed CCTV in our homes. Yes. So this is the first time, and of course we are doing with the best Computex. The best of the best. Yeah, the best of the best, and of course they are here to install, and work on a group yake. We are going to introduce them as well as we go on. So maybe Jontes, ungewaambia mafans wetu the kind of camera you want to install for us and the advantages za kuinstall, because camera tu si camera, by the way. Usichochwe camera tu sio camera. Camera lazima itoke kwa Computex. Waambie. Yes. So leo tunaweka this type of camera inaitwa A-Skis. Advantages ya hii kama venye uli request, it can capture audio. It has two-way audio, meaning you can hear and talk back to it remotely. So I can talk and someone responds. Yeah, when you're away from home, you can hear what they're saying and you can talk back to it. Oh my goodness. Yeah. So hakuna kupiga simu. Yeah, si lazima. So unapiga pale unamuongelesha na kuita baba. You know? Wow. Even when you're away from the country, you can do that. And also advantage of this camera, you can pan and tilt. For instance, ukiona kuna specific area unataka kuona, you can zoom in and tilt them. Inaitwa pan and tilt. Naona inaitwa PT camera. On your phone? Yes, on your phone. Hey. I'll show you. There's an application. As we install, I'll show you how you can do it. Okay. Yeah, so iko sawa. And it's colored? It's colored. Wow. Yeah. Unajua nini za kitambo tulikuwa tunaona zilikuwa tu black and white. Usiku uliona kama nikagoweka napita hivi. Unaona ka ghost kidogo. Yeah, hizi kama advanced. Wow. And they're the best. And especially for you parents, this is the best, because sometimes unapigianga auntie simu hashiki ama umpati, but the moment unapiga sasa, hii utakuwa unapiga the whole house. Hakuna mtu anaweza ignore. Unapiga the whole house. Hello Miriam, nawaona uko wapi? AJ, where are you? Na anasikia, Alafu ana the connect. other thing ni unajua watu wakifika toddlers wanajifichanga, wanafanya tu vitu na ujui kwenye wako, maybe you are busy, so wanajifichanga, wanashinda umetafuta mtoto. So this one will tell you where the baby is without even a lot of hassle. Kama toki misplace kitu, you can play back and see. Exactly. Una play back. Kwanza remote. Remote, we have Remote unaitafuta. solution. Yeah. So guys, let's do this. Unaona venye iko? We want to take you through the whole process. How you do it, and of course Computex IT Solutions unawaona hapa chini. This is their contact. As we do this, wapigie simu, waambie, nataka CCTV, nataka electric fence, anything to do with security, IT solution security expert. Computer, laptop, hata ukitaka kila kitu. Your baby computers, tablets, kids tablets, laptops, anything to do with IT. Kama ni ofisi tutafanya structured cabling, office materials, let's say kama toners, cartridges, anything you need with IT. Ukifikiria IT unafikiria computer. Exactly. CMOS, anything. Wow. And especially kasi wametusaidia sana. Wi-Fi haiko inafika bedrooms. But the moment Computex walikuja hapa, walitufikishia huko makebo, sijui nilikuwa naona hiyo. Tutawaonyesha. So let's do this, guys. As you can see, Sam and John are doing it from Computex.
Computex IT solution. And of course, the first one, tutawapeleka na Rien. Tuko na tatu. We have three, sio babe? Yeah. We have three. Tuko na hii, na kitchen, na kitchen, na hapa. Na corridor. Yeah, the corridor. Exactly. So you're going to take through whatever they are doing, and as you can see, their work is so clean. They don't leave your wires hanging. You know? It's not other ways. It's so clean, and you cannot even tell. Hata wezi sema kuna waya hapo katikati hapo, they do a clean job. Ati ile mtoi anaweza hang nayo hivi. And someone cannot even see it. Someone cannot even see it. And if we had to do something with this wall, it wouldn't even interfere with it because it's so clean and the best. So guys, this one you put a memory card. Yes, you put a memory card. Yenye itakuwa inachukua the footages. So in case you need to play back and see what's all happened, you can in a recording. Okay. Yes. So like ina support mpaka how many GB? Ina support up to 256 GB. You can get 256 GB na footage at least 1 month. 1 month. Yeah. Now ukiweka from maybe 64 GB. 64 GB 1 week 10 days. Oh, so what happens ikija? Inaanza kudelete the old files from the first date. Oh. Yenye automatically. Yeah, ina delete the old footages. Yes, ina delete. So ukiweka 64 GB you have footage ya 1 week. Unapita 1 week to 10 days. Oh wow. Yeah. But anyway, see, you just need to see what is happening. Exactly. And also ina kitu inaitwa secure cloud storage. Okay. So inaweza store footage kwa cloud. Meaning hata mtu akakuja ibe camera ama haribu, the footage is still in the cloud, you can pull it. Oh, now that's what I wanted to hear. Sababu unajua mtu anaweza taka a footage ya way before mtu amekuja, or you want to just recall something, so iko kwa cloud. Yeah, kuna option ya ku save kwa cloud. You can pull it from the cloud. Awesome. Na pia kama ni hii unaweza upgrade up to 256 GB. It's optional kulingana na vile unataka. Okay. Yeah. Wow, nice. Yeah, that is so nice. Anyway guys, lazima I tell you what happens so that you get to know what happens, what you need to ask when you want to install a CCTV in your home. Unajua kuna mtu hajui, yani there's someone who doesn't have the information. Watu wengi wana idea. Tunaelewa kamera mbaya, tunaenda tunazibomoa sababu unapata kitu hata imsaidii. So watu wanaweza reach out, mtu akitaka kuquery hata kama hana budget at that time, tunamtumia quotation and then na tunamuadvise the best camera kulingana na needs yake. Of course. So guys, please check out Computex IT Solution on Instagram. I'll still put them here so that you get to know everything. Anyway, progress and tutawambia na tukifanya kila kitu mpaka tukiekewa nini kwa simu, si unakenga mpaka yes kwa simu. Yeah, nitakuonyesha venye how you can put an account ambao mtakuwa mnatumia kuona kwa simu ya hubby yako. Yeah, si unaweza ku access. Keep it right here guys, I'll show you. Yes, kuconfigure hili ingie kwa application. Yenye utakuwa unatumia kuona remotely. Oh. Yeah. So you download the application. Yeah, the application download. We do this. This is the app. So you add and scan. Okay, scan. Scan everything. And then if the device is powered on. Start. Then yes. That's how it's starting, yeah? Name and place. Oh, yako shengia? Oh, nice. So you can name it as a living room. Device name. We can change this one. Yes, you can change. You can use another name for any name. Ini kama una name kulingana. Unaweza name kama living room ama you can just name device name ni hii, sio? Ama unaweza pick from here. Oh. Sina living room. Yeah.
So hii inafaa kukua hivi. Iko tu sawa hivyo sababu hiyo ni idea hiyo device nisi change. Wacha benza tu ina effect ikubwa benza tu. Tuandike. So done. Configuration complete. Welcome to EasyBit. Yeah. So we are live and tunaonyeshwa venye tutakuwa tunatumia. So hapa chini there is snapshot. You can take a picture. Yes, you can take a picture. So when you isha save kwa album, ulikuwa unataka kuchukua that picture maybe for evidence or something, and then you can screen record instead you are going back to the footage kutafuta. You can screen record whatever you want to see, to record that time isave kwa simu, exactly, yeah, sure. Instead ya kurudi kwa clips. Yeah. And then is in here it is in here ku pan and tilt. If you need to zoom, pan and tilt and zoom, kama unataka ku focus. When you click it, you can pan and tilt according to what you want to see. Maybe if tunataka somehow kurudisha juu, you see, in a pan. So you see, kama unataka ikaivo, yani, this one is for talking. Yes, talking. Naiona. So this one naweza ongea nikiwa mbali. Yeah, for me I can talk. Naongelesha my baby or someone in the house. Yeah, sure. Oh, wow. Tutaonyesha hiyo tukiongea. Yeah. So definition ni kama let's say kama hali hakuna wifi mzuri ama internet mzuri, you can change definition ili isikule data sana iweze kuload haraka. Kama unataka sharp image unaweza weka. So una change from high definition to low definition. So sasa iko full HD. Iko full HD. Na iko sharp kabisa this time, Yeah. Okay. And then sleep near. Sasa zile utaki record anything. Kama unataka privacy, unafinya na sleep. Inazunguka inajifunga yenyewe. Inajifunga? Yes, ina lock camera. So kuna a privacy, unaweza chukua okay, unaweza weka maybe kwa bedroom yako. Yeah. Ile time utaki irecord unaipan. Yes, unafinya sleep inazunguka yenyewe automatically alafu ina feature. Haita record anything at that time. So ile time maybe someone is attending to your bedroom, unaiwasha sasa from when you're away from home you can leave it take you open. Sasa zile uko home uhitaji imulike what's happening in the bedroom. I never thought mtu anahitaji CCTV kwa bedroom. Now that there is privacy settings. Yeah, there's a privacy setting. But so E360 picture ni kama panoramic. Unaweza finya alafu take picture nyumba yote ikiwa panoramic. Unaweza take up with like that. So ina take already inazunguka ukiangalia. Inazunguka hivyo. And then ina take the picture. Yes, alafu picha ikitoka itakuwa capture the entire house ikiwa ile panoramic ile. Now I understand. Okay, lazima imalize. Cancel tu, sawa tu. Share zote zunguke tu. Chukua. So ukitumia picha utapata nini? Okay. Imesave kwa nini? Imesave kwa images. Okay. So tutapata the entire picture yote. So in nearby device ni kama kuna device ambayo umelink na hii camera na iko nearby. So EPIP ni if you want to see it kuna kando maybe kuna kitu unafanya kwa hiyo ni tip kama unataka kumesahau something ina tips of how to do the settings. Okay. And then you arrange. Yeah, kama arrange yes. Okay, I love everything about this. Wow. Nice. So I think sasa hii hakuna kuagi tena. Uliamka saa 3, uliamka come. Yeah, naona hapa kila kitu. Wow, but this is so good and so efficient and so modern. Yeah, sure. Unaget kitambo CCTV tulikuwa ndio msee apate CCTV. Ungeenda sijui wapi control room sijui nini. Lakini everything size iko kwa simu. Unaipata hapo unapull kila kitu hapo. Na wenye wanaoionanga kwa TV. Yeah, so kuna unaweza kama TV yako ni Android unaweza weka hii application pia kwa TV. Yeah. Wow.
But me I don't think we need it kwa simu iko tu sawa. Home hizo ni za watu wa busy. So unaweza kapia kwa laptop by the way. Kwa laptop. Yeah, kwa laptop kwa laptop. You could download to the app. Kwa tablet hizo zote ni Android device. Just download them. Wow. And of course, guys, we are done. We are done, and we are so excited because it is something that we have longed for a long time. Ndio. Imagine ni ile kitu yenye unashindanga ukisema nitafanya. So the moment tulipatana na John Tako zile za sasa, mimi ukipatana na mimi si tutafanya nakuja. Hata hataki kujua kama tuko nakuja. Yes. And we are so happy, we are so much excited. Yeah. Tukiangalia saa hizi ndio ile. Tulianza pale. Kitchen ndio hiyo. Na hapa kwa corridor. Yeah, corridor iko hapa yote. And then hata niko kwa simu nikiangalia nyumba yangu iko aje. Naona simu yangu. Yaani kila kitu iko hapa by the way. Everything is on my phone. We are so happy. We are so happy. Yeah, we are so happy for trusting us. At Computex IT Solutions. Yes. Yeah, I know mtapata value for your money. Exactly. We are the best when it comes to CCTV and surveillance. Yeah. Si buringa, but we are the best. So kulingana na venye nimeona pia and then nimetake shortest time. Yeah, so, it doesn't take the whole day. So utashinda ukisema hapo ati hao watu watakuja waniwestie time. In fact, ukiambia John we kuja asubuhi nikijitayarisha. By the time tuko hapa. Ashamaliza. It's so easy, it's an easy process. But then you need it. You need it for your safety. Oh my goodness. For your safety, not even for people in your house. You know, mpaka mtu akiongea unasikia, akikusengenya akija kwa nyumba yako akusengenya. Kwanza kenye imenibamba babe ni the fact that sometimes nilikuwa nimesema tunapigianga anti simu haumshiki. But sasa with this one hata ukimpigia na haumshiki, sasa hii hata unaweza ongea na mtoi wako. Exactly. Like unaona akikula, unaingia tu kwa unamuuliza kwa nini unalia, anaona kaa ni venye tu amuonani tu. Yeah. So thank you so much. Unaambia unaingia kwa app. Unaingia tu kwa app. Yes. Una call. Yani kuna nini ya call yenye niliwaonyesha hapo kwa nini. So you just click it and inaingia direct at home. You talk with whoever you want to talk to. So anyway, thank you so much, Computex IT Solution. We are still going to tag them again and again and again and again and again because we are so impressed. Finally. You're welcome. So follow us on all our social media handles. Yes. Huwa tunapost all our projects. Tunafanya tunaanga CCTV za biashara, za business, za home. So if you follow us, you'll see our job. And get to understand different types of CCTV. Sababu ya nyumba si ya nje, si ya base. Exactly. They're different. Different. So thank you so much. Thank you. Asante. Mubarikiwe. Tumeshukuru sana. Sisi tumeshukuru sana. Asante sana pia. Thank you so much. Okay. Of course, make sure that you like, you comment, you share, and of course, hit that notification bell. As we are on our road to 50k subscribers, guys. 50,000. Road to 50,000. Manze jo. But nyinyi wase mna watch. Manze, thanks so much. We appreciate love you and we value you. Sasa mimi wacha niingie kitchen niangalie maneno iko aje. Kwa simu kitchen. Sasa huku mimi nitakuwa naamshwa 6 akishafika kwa studio. Hii hakuna babe, uliamka saa ngapi? Saa 3. Uko sure? Saa 3. Babe, uko sure mara ya 3. Unakumbuka zile harambee ulikuwa unauliza na litare ya mbele, ya pili na ya 3. Sasa uko sure? Mimi niliamka saa 3. Nimeamka niko kwa bedroom sana. Anyway, bye guys. Okay, bye.